Good morning. So in our last session, we have seen that if ax plus by plus c equal to 0 is the equation of straight line, then equation of any line parallel to this will be of the form ax plus by plus k equal to 0, and equation of any line perpendicular to this one will be bx minus ay plus k equal to 0. In my last session, I have explained it. If this is the equation of straight line, equation of any line parallel to this will look like this. And equation of any line perpendicular to this will look like this. Okay? So that k value depends upon the given conditions. So we shall consider the next question on that concept. Find the equation of a line parallel to the line 3x minus 4y plus 2 equal to 0 and passing through the point minus 2 comma 3. This is the given question. See how do we handle it, how do we solve it. So given equation of straight line, 3x minus 4y plus 12 equal to 0. This is the equation of straight line given to us. So we are supposed to find out the equation of that line which is parallel to this. This is the parallel the straight line in the equation. So the parallel straight line equation any line parallel to 3x minus 4y plus 12 equal to 0 is of the form. So ಇದಕ್ಕೆ parallel ಆಗಿರೋ straight line in the equation ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಇರ್ತದೆ x ಮತ್ತು y ಟರ್ಮ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಬರೀ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದು k ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ ಹಾಗೆ. So that k value depends upon the given condition. So here condition is nothing but the point through which line is passing. So the equation of parallel line which you want to find out, that line is passing through the point minus 2 comma 3. If a line passes through a given point, it means that that point is going to satisfy the equation. Hence, in equation number 1, we will put x equal to minus 2 and y equal to 3. So this parallel line which you want to find out, it is passing through this point. It means that this point will satisfy this equation. So if a point satisfies the equation of a straight line, it means that you can put x value as minus 2, y value as 3 in the equation of straight line to get k value. So x is minus 2 hakadre it's minus 6 minus 12 plus k equal to 0, a is equal to 18. So whatever the k value you have obtained, put it in equation number 1. So equation 1 becomes 3x minus 4y plus 18 equal to 0. Right? This straight line is parallel to this given line, and this straight line will pass through the point minus 2 and 3. So if you want to check whether the answer obtained by you is right or wrong, just put this point in the equation. The point on the equation like hakadre LHS ಮತ್ತು RHS ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ನೀನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡು. x ಇರಲ್ಲ -2 ಹಾಕು minus 6 ಆಗುತ್ತೆ, y ನಲ್ಲಿ 3 ಹಾಕು minus 12 ಆಗುತ್ತೆ, minus 6 minus 12 minus 18 ಇದು plus 18, 0 equal to 0.
So you can cross check whether answer opted by you is right or wrong. How do you do it? Already you know that your line is passing through this point. It means that this point must satisfy your final answer. So ನಾನು x minus 2 y 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ LHS equal to RHS ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಡು. Next question. Find the equation of a line perpendicular to the line x minus 2y plus 3 equal to 0 and passing through the point 1 comma minus 2. Correct. Solution. So we are given this equation of straight line. Number one, the straight line in the equation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Given equation of straight line is x minus 2y plus 3 equal to 0. Right? Now we are supposed to find out equation of straight line which is perpendicular to this. Are you getting it? So we need to find out equation of that straight line which is perpendicular to this. And that perpendicular straight line will pass through the point 1 comma minus 2. So ಇದಕ್ಕೆ perpendicular ಆಗಿರೋ straight line equation ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So ಇದಕ್ಕೆ perpendicular ಇರೋ straight line equation ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದೀವಿ. ಅದು ಬರೋಣ. Equation of any line perpendicular to x minus 2y plus 3 equal to 0 is of the form. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು? ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೇ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ x ಜೊತೆ 1 ಅದದು y ಜೊತೆ ಬರಬೇಕು, y ಜೊತೆ 2 ಅದದು x ಜೊತೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು 2x 1y. You must exchange numerical coefficient, sign ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ y ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ಸೈನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಅದಲ್ಲ, y ಪ್ಲಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ a equal to 0. This is our equation number 1. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರೋ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರೀರಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? ಯು ಮಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ x y. ಸೊ x ಜೊತೆ 1 ಅದದು y ಜೊತೆ ಬರಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು, y ಜೊತೆ 2 ಓನ್ಲಿ ನಂಬರ್, ಅದು x ಜೊತೆ ಬರಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು. y ಟರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೈನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. x ಗೆ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇರಬೇಕು, ಏನಿಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ರಿ ಬರೇ y ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಗಂತೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ರೈಟ್? ಓಕೆ. So in a k value ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. How do I get that k value? That perpendicular line which you want to find out, that is passing through which point? 1 comma minus 2. ಹೇಳಿದಲ್ಲ condition. So put x equal to 1, y equal to minus 2. So 2 into 1 2, this is minus 2 plus k equal to 0, plus 2 and minus 2 cancels out. We get k value as 0. So equation 1 becomes two x plus y, k is 0. So final answer is 2x plus y equal to 0. So how is this straight line? This straight line is perpendicular to this, and this straight line is passing through the point 1 comma minus 2. You can cross check whether answer opted by you is right or wrong. How do we do it? We know that
this perpendicular, the equation of straight line which you have found out, it is passing through this point. So finally check whether this point satisfies or not. If you put x as 1, y as minus 2, you see that you get LHS equal to RHS. Okay, it means that your answer is right. Next one. Find the equation of a line perpendicular to the line x minus 7y plus 5 equal to 0 and having x intercept 3. This is the question. So there are small things which we need to understand to answer this question. First, I will highlight those points. You need to remember these points, children. If x-intercept of the line is a, in the question if it is said that x-intercept of the line is a, it means that line passes through the point a comma 0. These are most important points for your competitive examination point of view. Already you people know what do we mean by x-intercept and all that. Just I will highlight these points to be remembered. If x-intercept of line is a, it means that the line passes through the point a comma 0. If y-intercept of line is b, it means that line passes through the point 0 comma b. Right? So if x-intercept of the line is given to you, it means that line is going to pass through the point a comma 0. If y-intercept of the line is given as b, it means that line passes through the point 0 comma b. So we shall see how these points are useful while attempting this problem. First, I will note down given equation of straight line. Given equation of straight line is x minus 7y plus 5 equal to 0. This is the given equation of straight line. We need to find out equation of that line which is perpendicular to this. Is that clear? In the question you will come to know we need to find out equation of line perpendicular to this given line. So for a given line, equation of line perpendicular to it looks like, we know that form. I will write it first. Equation of line perpendicular to x minus 7y plus 5 equal to 0 will be of the form. Already you know its structure, how it looks like. What will be its form? 7x. X coefficient is 1 which will come with y. We need to change the sign of y term. Lastly, plus a equal to 0. So this is how equation of line perpendicular to given line looks like. The only thing we need to find out is a value that depends upon the given condition. Condition means point. So point is not directly given here, but you can find that point. What is given to us? X-intercept of line is 3. This implies what? If x-intercept of the line is 3, it means that line 1, this is the required line, this line is making x-intercept as 3. So this means that this line 1
passes through the point 3 comma 0. This is what you need to understand. That's why I have asked you to remember, if x-intercept of the line is a, it means that line passes through the point a comma 0. Here in the place of a we are having 3. Hence we will conclude that line passes through the point 3 comma 0. Okay. So how to get this k value? Now you know the point through which line is passing. Put that point in equation number 1. That will give you what? K value. So put x equal to 3. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಡಾಟಾ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ x ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. x ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹಿಡಿತೀವಿ a, 0. So a is 3. Okay. So put my x 3 y 0, 7 3 is 21 plus 0 plus k equal to 0. So we get k value as what? Minus 21. So put it back in equation number 1. Equation 1 becomes 7x plus y minus 21 is equal to 0. This is our final answer. The only difference between this problem and earlier problems is, in earlier problem he used to give us point directly, but in this problem instead of giving point he has given us x-intercept. If I know this concept, directly we will come to know the point through which line is passing. If he gives you y-intercept as minus 2, our point when y-intercept is given, we know that coordinates of point through which line passes is 0 comma b, so it becomes what? 0 comma minus 2. Okay. So these are the problems related to the concept of equation of line parallel and perpendicular to the given line. So let us move to the next concept now. So next concept is distance of a point from a line. Distance of a point from a line. First let us see the use of this concept, right? So we are going to derive an important result here, children. Most important result. This is important for 5 marks in your board examination also. Derivation adare ಸ್ವಲ್ಪ lengthy ಅದ, ಟಫ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆದ್ರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ now I will give you one straight line. Let us say that straight line is ax plus by plus c equal to 0. One straight line I have given you, and I will give you one point. Let us say that point is x1 y1, right? So if I ask you to find out the distance between this point and the line, what distance you will find out? Are you getting my point? I have given you one straight line, ax plus by plus c equal to 0. I have given you a point P with coordinates x1, y1. If I ask you to find out the distance between this point and the line, what distance you will find out? We will always find out perpendicular distance between the point and line. ಹೀಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈನ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಎಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು? ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಲೈನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ.
So distance of a point from a line is defined as, how do we define that? Length of normal drawn from point to the line. So first I need to draw normal. Normal ಹೇಳಿದ್ರೆ perpendicular distance ಸಿಗ್ತದೆ. Normal means perpendicular. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀನು ಏನಾದ್ರು ಲೆಂತ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿನಗೆ? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ನಾವು? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ನಂದು ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ನಾನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದೊಂದು ಎಂಡ್ ನೀನು ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. So distance of a point from a line means what? Which distance we will be taking? We will define it. Definition: distance of a point from a line is defined as the length of normal. Normal means perpendicular. Length of normal drawn from point to the line. This is the definition. Okay. So always between a point and a line, if I am finding out distance, it means that I am finding out perpendicular distance between those two. How do I find out that perpendicular distance? That formula we will derive. Okay. ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವೀಗ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಅದಷ್ಟು. Write down the question. Question is like this. Question ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ. Prove that the length of perpendicular. Length of perpendicular means distance. Perpendicular distance. Prove that the length of perpendicular from a given point Px1 y1 on a line ax plus by plus c equal to 0 is given by b equals to modulus of ax1 plus by1 plus c divided by root a square plus b square. This is the statement or question. We need to prove it. Okay. So distance between a point and a line is nothing but perpendicular distance between them. Okay. First diagram ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿನೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ will carry you 1 mark, right? So we are given a straight line. What is the equation of straight line given to us? Ax plus by plus c equal to 0. I will take straight line like this. This is the straight line which is given to us. Okay. So I have taken straight line. I will call straight line as L. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಏನು ಕರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು? L ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡಿನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ L ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ. ಈ L ಇನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನದ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ L? Ax plus by plus c equal to 0. Right? Okay.
and there is a point P x1 comma y1. So I will take point here. So we are having one point T1. So that point is P with coordinates x1, y1. Right? What I am supposed to find out with this information? Length of perpendicular from this point to the line. E point ninda ಈ ಲೈನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಂದ ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಂತ್ ನಾನು ಸದ್ಯ ಡಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಲೆಂತ್ ಡಿ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ax1 plus by1 plus c upon root a square plus b square, right? So when you are given this question, use each information given in the question to complete the diagram, right? You need not to pipette it. There is no need to mug anything. So how we have drawn the figure? See, again I will explain. Derivation ಅನ್ನು ಯಾರು ಪೈಪಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ಇದು. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೊದಲು ಒಂದು ಲೈನ್ ತಗೋಬೇಕು. ತಗೊಂಡ್ವಿ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಗೆ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಂದ್ರೆ ಪಿ, ಅದ್ರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನವ x1 y1. ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಲೈನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದು ಏನ್ ಬರೆಯೋದದ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದದ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಂದ ಲೈನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಪಿ ಎಂ ಲೆಂತ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಡಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ರೈಟ್? Next thing, right? So in diagonal ಏನೇನಾದ್ರು ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ. Let the line LB, let the line AX plus BY plus C equal to 0 be represented as L. ನಾನು ಲೈನಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಪಿ x1 y1 b ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಲೈನ್. ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಂಗಿಲ್ಲ. ಲೈನ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0 ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ ಪಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೀವಿ, ನಾವು ಲೈನ್ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅದೇ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ ax plus by plus c equal to 0. This is the equation of written given to us. I have called it as L. After that we are given point P x1 comma y1. So that point must be what? Outside the line. Okay. ಈಗ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ? ಈ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಂದ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಳ್ಕೋಬೇಕಾ ಎಳ್ಕೋಬಾರ್ದು? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಈ ಲೈನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದ ಲೈನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಡ್ರಾ PM, perpendicular distance under PM. Draw PM perpendicular to L and let that PM be denoted as D. PM ಗೆ ಏನು ಕರ್ದೀವಿ ನಾವು, D ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ದೀವಿ. ರೈಟ್? ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ. So this line AX plus BY plus C equal to 0, which you have taken like this, it is going to intersect x-axis at one point, y-axis at another point. So the point where line intersects x-axis I will take as Q, and the point where line intersects y-axis I will take as R. ಸರ್ ನಾ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕದ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ರಿ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅದು ಬೇಕಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಲೈನ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕದ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ರಿ r ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ದ ಲೈನ್ L intersects x axis at Q and y axis at R. ರೈಟ್, ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕ್ರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕಾರ್ ಅಂತ ಕರೆದಿನಿ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೆಸರು ಕೊಡಬಹುದು, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಈಗ can you tell me coordinates of Q point and coordinates of R point? ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Take some 15 seconds and think. Can I find out coordinates of Q? Can I find out coordinates of R? Yes. When you look at the diagram, one thing is very clear, that Q point is present on x-axis. So y value will be 0, no doubt. x-axis in the equation ಏನಿರ್ತದೆ, y equal to 0 ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿನ್ನೆನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Q ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ x-axis ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು, 0 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, x ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ಅದೇ ತರ r ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲದ, y axis ಮೇಲೆ ಅದ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದರದ್ದು x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, 0. If a point is present on x-axis, its y coordinate is 0. If a point is present on x-axis, its abscissa, that is x coordinate is 0. So now, how to find out x coordinate of Q point? How to find out y coordinate of R point? For that, I will use straight line equation. Side ಗೆ rough work ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು rough work. ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಲೈನ್ ಇಂದ ಏನ್ ಬರೆಯೋದದ, Q ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬರೆಯೋದದ, R ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬರೆಯೋದದ. ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು? So I will write this equation like this: ax plus, take here, ax plus by plus c equal to 0. Ax plus by will be equal to what? Minus c. This is ax by minus c, by minus c equal to 1. Right? Next step, x upon minus c by a plus y upon minus c by b equal to 1. So ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ತರ ಕಾಣಪ್ಲೆ ಬರ್ದೀನಿ, ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಕಾಣಪ್ಲೆ ಬರ್ದೀನಿ. ಹಂಗೆ ಬರ್ದೀನಲ್ಲ, x by a plus y by b equals to 1. ಹಾಗಾಗಿ x intercept ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? What is x intercept? Minus c by a. What is y intercept? y ಕೆಳಗಿದೆ y intercept, x ಕೆಳಗಿರೋದು x intercept. So y intercept ಏನಾಗ್ತದೆ? Minus c by b. ಈಗ Q ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? O ನಿಂದ Q ತನಕ ಇರೋ ಲೆಂತ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. O ನಿಂದ Q ತನಕ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ x ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ Q ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? x ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೀರಿ. This is minus c by a. ಅದೇ ತರ r ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? O ನಿಂದ r ತನಕ ಇರತಕ್ಕಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರೀರಿ. O ನಿಂದ r ತನಕ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಬಂದದ್ದು? minus c by a. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದೆ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಬೈ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೈಪಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅದೇ ತರ ax plus by plus c equal to 0 ಕೊಟ್ರೆ y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದೆ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಬೈ. ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ Q ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನು ಬರೀತಿ? ಮೈನಸ್ ಸಿ ಬೈ a. R ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನು ಬರೀತಿ? ಮೈನಸ್ ಸಿ ಬೈ b. Okay. So what information you have written here?
Let the line L intersects x-axis at Q, y-axis at R, then ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟಿನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬರೋಣ್ರಿ. Q ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ? -c/a, 0. R ಪಾಯಿಂಟಿನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ? 0, -c/b. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ದಿರೋದು? Let the line ax plus by plus c equal to 0 be represented as L. I have carved the given straight line as L. I have taken a point P, x1, y1 outside the line. Second thing, the question allaytu bardiradane. Next thing, I want to find out perpendicular distance between them. So how do I get that perpendicular distance? You need to draw a normal line from point to the line. Isn't that? Next point, draw PM perpendicular to L. And length of that perpendicular I have denoted as D. And last B equals to 2 madadada, and D in the perpendicular. So this line L is going to intersect x-axis at one point, I have called it as Q, and y-axis at another point, I have called it as R. Q point is present on x-axis, so y value is 0. What will be the x coordinate of this Q point? X-intercept. X-intercept is given by what formula? -c/a. And how do we write coordinates of R point? R point is present on y-axis, so x value is 0. What is y coordinate here? Y coordinate is nothing but y-intercept of the line, which is given by the formula -c/b. Okay. So now I will erase this part. So now we got PM ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, P ನಿಂತ M ತನಕ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ D ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ SLC ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ತರ. ಸೊ ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹೆಸರು ಏನದ? PRQ. ಅದೊಂದು ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ triangle PQR. What is the formula to find out area of triangle? Half into base into height. So I am going to take area of triangle PQR as half into, what is base of that triangle PQR? Base is our RQ. This is base. Father. Height is PM. Into P. So area of triangle PQR is given by the formula, very basic formula, half into base into height. So what actually I want this PM distance. So I will extract PM here. So how do I write PM? PM ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬಹುದು? 2 into area of triangle PQR divided by RQ. Let us call this as equation number 1. Right? So this PM you are interested with. So how do we get this PM? 2 times area of triangle PQR divided by RQ. So area of triangle separate ಆಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, RQ separate ಆಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಇದನ್ನ equation 1 ನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನನಗೆ? PM ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ PM ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀನು? area of triangle PQR. ಇನ್ನ ಒಂದು ಏನು ಗುಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? RQ. ಇವೆರಡು ಇದ್ರಾಗ ಪುಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? PM ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರಬೇಕನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ನಾನು 1 by 1 ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ PQR equals to, so already you know that area of triangle is given by the formula 1 by 2 into modulus of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1. SLC ನಾನು ಕಲ್ತಿರಿ, PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ, plus x3 into y1 minus y2. This is the formula to find out area of
a triangle when coordinates are given to you. So ಈಗ ಮೂರು ವರ್ಟೈಸಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಇದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ x1 y1 ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಾಗ, ಇದಕ್ಕೆ x2 y2 ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದಕ್ಕೆ x3 y3 ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಪುಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮೂರು ವರ್ಟೈಸಸ್ ಇಂದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಇವು ಮೂರು ವರ್ಟೈಸಸ್ ಅವಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಅದ್ರಾಗ x1 y1 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್, x2 y2 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್, x3 y3 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಪುಟ್ ಮಾಡಿ ಏರಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. So this is equal to 1/2 times modulus of x1 ಅಂದ್ರೆ ಏನದರಿ x1 ಅದು, y2 ಅಂದ್ರೆ ಏನದ 0 ಮೈನಸ್ y3 ಅಂದ್ರೆ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು y3 ಅಂದ್ರೆ ಏನದ ಮೈನಸ್ c/b, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಅದ, ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ c/b ಪ್ಲಸ್ x2 is minus c/b, ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು, x2 ಮೈನಸ್ ಅದ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ c/b, y3 is minus c/b minus y1 is y1 only plus x3 is 0. ಮುಂದಿನ ಏನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ x3 ಜೊತೆ ಮುಂದಿನ ಇಂಟು ಅದ 0 ಇಂಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ 0 ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ 0 ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ರೈಟ್, ಈಗ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ 1/2 modulus of multiply by x1, it becomes c/b x1, that is c x1 by b, minus into minus plus c square by ab, minus into minus plus cy1 by a. To find out this pm children, I need area of triangle. Separately I am finding out. I need r2 separately, I will find it out later. Right. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಅದರ ಡೆರಿವೇಶನ್, ಒಂದ್ 2-3 ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ this is equal to 1/2 times, I will simplify it further. So inside this modulus I will take AB as LCM. AB is our LCM. So AB LCM ತಗೊಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡು, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ b ಅದರಿ a ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ a ನಿಂದ ಇಂಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ, AC x1 ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪೂರ AB ನೇ ಅದ, LCM AB ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ, ಒಂದೇ ಇಂಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಲಸ ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಹಾಕಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ b ಅದ, AB ಆಗೋದಕ್ಕೆ a ಕಮ್ಮಿ ಬೀಳಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ a ಇಂಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ cy1 ಅದ, ಕೆಳಗಡೆ a ಅದ, LCM ಏನದ AB ಅಂದ್ರೆ t ಕಮ್ಮಿ ಬೀಳಿತ್ತು bcy1. So this is equal to 1/2 modulus of c. I will take common c. If I take common, it becomes ax1 plus by1 plus c divided by ab. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಲ್ರಿ? ಸಿ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ax1 ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಬರೀ c ಉಳಿತದೆ, ಇದು by1 divided by ab. Okay, so that c by ab I will take out of the modulus. I will write like this: modulus of c by ab into modulus, ಹೊರಗಡೆ 1/2 ಅದ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ, ಈ 1/2 ಹಾಗೆ ಇಡ್ರಿ. ಈ c by ab ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ax1 plus by1 plus c. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಸೊ ನನಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದುಕೊಂಡೆ.
ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಒಂದು ಏನು ಬೇಕು ನನಗೆ ಆರ್ ಕ್ಯೂ. ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಒಂದು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊತೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊತೀನಿ ನೋಡಿ. ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು. ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂ? ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. So R cube equals to square root of x2 minus x1 whole square. Distance formula that is 2i2 minus y1 whole square. ಈಗದಾಗ x1 y1 x2 y2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೋಬೇಕು? ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. r ಮತ್ತು q ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ x1 y1 ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆ x2 y2 ಅಂತ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಡೀತದ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸರ್ ಮೊದಲು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ x1 y1 ಹಂಗಲ್ಲ, ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ r ಮತ್ತು q ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದಕ್ಕೆ x1 y1 ಕರ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆ x2 y2 ಕರ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಮೂರು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ x1 y1, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ x2 y2, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ x3 y2 ಈ ತರ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. x2 ಅಂದ್ರೆ ಏನದರಿ 0 minus x1 ಅಂದ್ರೆ ಏನದ minus c by s, since one more minus is here, plus c by a whole square. x2 minus x1 whole square plus y2 minus c by b minus y1 0 square. So this becomes c square by a square. 0 plus c by a, when you square it, it is c square by a square. Is 0 the bit ಉಳಿತೇನು or bracket ಒಳಗಡೆ minus c by b. If you square it, minus will become plus, so it becomes c square by b square. Right? Now take LCM. R cube equals to square root of a square b square will become LCM. A square into b square is our LCM. So c square will be multiplied with b square and this c square will be multiplied with a square. ಇದು ಇದರ ಜೊತೆ ಇಂಟು ಆಗ್ತಾನೆ. ಕೆಳಗೆ a square ಅದನ್ನು b square ಕಮ್ಮಿ ಬಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ b square ಲೆ ಇಂಟು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದಕ್ಕೆ a square ಲೆ ಇಂಟು ಮಾಡ್ತೀರಿ. R cube equals to inside this root at numerator c square is common, take it outside, divided by a square into b square. Right? Okay. So now from this square root, if you take c outside, square root ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬರೀ c ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ರೂಟ್ 4 ಅದ, 4 ಅಂದ್ರೆ ಏನು 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಈ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬರೀ ಏನು ಬರ್ತದೆ 2 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸಿ ಬಂತು. ಈ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ab ಬರ್ತದೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ರೂಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡಿದಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಟರ್ಮ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ನಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Whenever we find out something, we take out of root, it will be always plus. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಉಳಿತ್ರಿ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀ a ಪ್ಲಸ್ b ಬರಲ್ಲ, ನಡು ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಇಂಟು ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂತು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ c by ab ಇಂಟು ರೂಟ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅನ್ನು ಪುಟ್ ಮಾಡಿ. Now equation 1 becomes PM is equal to 2 into area of triangle PQR ಬರೀಬೇಕು. area of triangle PQR ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದ್ರಿ 1/2 modulus of C by AB into modulus of AX1 plus BY1 plus C
ಏನೇನ್ ಬಂದವು ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇದೆ ಫೈನಲ್ ನಿಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಏನ್ ಬಂದದ ಅದು ಬಂದದ್ದು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂದದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅದು ಬರೀರಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಬೈ ಬಿ ಬಿ ಇಂಟು root a square plus b square. So 2 by 2 cancels out, modulus of c by ab, modulus of c by ab cancels out. We get finally pm as modulus of ax1 plus by1 plus c divided by root a square plus b square. This is pm andre d. So we get b value as modulus of ax1 plus by1 plus c divided by root a square plus b square. This is the final required result. Right? ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಾಳೆ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.